शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायुः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्ष न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मे मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद न मे मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद
पिता नैव मेनैव माता न जन्म पिता नैव मेनैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి సంసిద్ధులుగా వేచి ఉన్నటువంటి పుణ్య ఆత్మలైన సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతం. అందరికీ శుభోదయం అండి. ముందుగా మనమంతా మన ఎదుట ఉన్నటువంటి సాక్షాత్ మహాదేవ స్వరూపిణి ఆదిశక్తి స్వరూపిణి అయిన పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీకి అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో శిరస్సు వంచి ప్రణామం చేద్దాము. శ్రీమాతాజీ దివ్య పాద పద్మాలకి మన యొక్క సంపూర్ణ శరణాగతిని సమర్పించుకుని అమ్మ ఎదుట ధ్యానానికి కూర్చుందాము.
రెండు చేతులు ఒడిలో ఉంచుకుని వెన్ను నిటారుగా ఉంచుకుని మన ఎదుట ఉన్నటువంటి అమ్మ యొక్క దివ్య మంగళ రూపాన్ని వీక్షిస్తూ మన దృష్టిని అమ్మ బొట్టు మీద నిలిపి మన రెండు చేతుల్లో వేళ్ల కొనల్లో సహస్రారం మీద వస్తున్నటువంటి చైతన్యాన్ని కొద్ది క్షణాలు అనుభూతి చెందుదాము. అమ్మా శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాకు ధ్యానానికి కావలసిన సానుకూలమైనటువంటి వాతావరణాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాకు శుద్ధమైన హృదయాన్ని, సంపూర్ణమైన శుద్ధ ఇచ్ఛను దయతో ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ సర్వము చేసేది చేయించేది మీరేనమ్మా. అమ్మా శ్రీమాతాజీ మీ దివ్య శ్రీచరణాలను సామూహికంగా ధ్యానించుకోవడానికి మాకు అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా దయ ఉంచి మమ్మలను ధ్యానంలోకి తీసుకువెళ్ళండి అమ్మా. శ్రీమాతాజీ మాకు ఏకాకారిత స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాకు ధ్యానానందాన్ని ప్రసాదించండి అమ్మా. మనలోని శుద్ధ ఇచ్చేనటువంటి కుండలిని మాతను ఉత్థానపరచుకుని బంధం తీసుకుందాము. ఓం జై శ్రీమాతాజీ. 3 మహామంత్రాలు మరియు గణేష్ మంత్ర ఉచ్చరిద్దాము.
3 మహామంత్రాలు తీసుకున్నాక మనలో మరింతగా పెరిగినటువంటి ఈ చైతన్య స్థితిని కొద్ది క్షణాల అనుభూతి చెందుదాము. రెండు చేతులు భూమాత మీద ఉంచి భూమాతను ప్రార్థన చేద్దాము. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ పృథ్వీమాత తల్లి. అమ్మా భూమాత, మిమ్ములను అనునిత్యం మా పాదాలతో స్పృశిస్తూ మా భారాన్నంతా మీపై మోపుతూ మా స్వప్రయోజనాల కొరకు మిమ్మల్ని అనేక విధములుగా ఉపయోగించుకునిచున్నప్పటికీ మీరు మాకెంతో ఉదారంగా సహకరిస్తున్నారు తల్లి. అందులకు మీకు మా యొక్క హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదములు తల్లి. తల్లి భూమాత, దయ ఉంచి మాలోని స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలలో ఉన్న సమస్త అసమతుల్యతలను, సమస్త దోషాలను, జడత్వాలను మీలోనికి తీసుకోండి తల్లి. అమ్మా భూమాత, దయ ఉంచి మీ యొక్క ఓర్పును సహనాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. తల్లి భూమాత, దయ ఉంచి మీ యొక్క గురుత్వాకర్షణ శక్తితో మమ్మలను ఆశీర్వదించండి. శ్రీ ఆదిభూదేవి మంత్ర. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిభూదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. రెండు చేతులు వడిలో ఉంచుకుని కుడి చేతిని ఎడమ హృదయం మీద ఉంచి అమ్మా మీ కృప వలన నేను పరిశుద్ధమైన ఆత్మను అని చెప్పేసి 12 సార్లు చెప్పుకుందాము. శ్రీమాతాజీ, మీ కృప వలన నేను పరిశుద్ధమైన ఆత్మను. 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 నేను మీ కృప వలన పరిశుద్ధమైన ఆత్మను. చేతిని ఒడిలోకి తీసుకుని మనలోని శక్తిని ఎడమ నుంచి కుడికి స్లోగా 7 సార్లు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాము. మన ఇడానాడిలో ఉన్నటువంటి శక్తిని
పింగళా నాడి వైపు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం స్లోగా. రెండు చేతులు ఒడిలో ఉంచుకుందాము. ఇలా శక్తిని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నప్పుడు మనలో సంపూర్ణమైనటువంటి సమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. చిత్తాన్ని హృదయం మీద ఉంచి శ్రీ శివ పార్వతీ మంత్ర తీసుకుందాము. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ శివ పార్వతీ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఈ మంత్ర తీసుకోవడం మూలంగా మనలో ఎడమ హృదయం సంపూర్ణంగా జాగృతమవుతుంది. సహస్రారంలోని బ్రహ్మరంధ్రము సదాశివుని స్థానం. మన చిత్తాన్ని మనము బ్రహ్మరంధ్రం మీద ఉంచినప్పుడు మన చిత్తాన్ని మనము ఆత్మ మీద ఉంచినట్లు అవుతుంది. మనమంతా మన చిత్తాన్ని సహస్రారంలోని బ్రహ్మరంధ్రం మీద లగ్నం చేసి కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాము.
ఈ విధంగా మనం మన చిత్తాన్ని బ్రహ్మరంధ్రం మీద ఉంచినప్పుడు మన చిత్తము ఆత్మ మీద లగ్నమవుతుంది, స్థిరపడుతుంది. సహస్రారం నుంచి మన ఎడమ హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మను వీక్షిస్తూ ఈ విధంగా అమ్మని ప్రార్థన చేద్దాము. శ్రీమాతాజీ, మీ కృప వలన మేము పరిశుద్ధమైన ఆత్మలము తల్లి. అమ్మా, దయవుంచి మమ్ములను ఆత్మస్వరూపులుగా చేయండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మాకు ఆత్మానందాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీమాతాజీ, దయవుంచి మాకు నిరానందాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయవుంచి మాకు తదాత్మయ స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. ఇదే స్థితిలో కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాము. ఇదే స్థితిలో శివస్థుతి తీసుకుందాము. ఆత్మాత్వం గిరిజామతి పరిజనా ప్రాణా శరీరం గృహం పూజాతే విషయోపభోగరచనా నిద్రా సమాధిస్థితి సంచారః పదయో ప్రదక్షిణ విధి స్తోత్రాణి సర్వా గిరో యద్యత్ కర్మం కరోతి తత్తదఖిలం శంభో తవారాధనం. దీని భావార్థాన్ని విందాము. మహాదేవ స్వరూపిణి అయిన జగన్మాత శ్రీమాతాజీ, మీరే మా యొక్క ఆత్మతత్వము కావలియును. సాక్షాత్ పార్వతి స్వరూపిణి అయిన మీరే మా యొక్క అంతఃకరణము కావలియును. మా శరీరము మీ గృహము కావలియును. మా ప్రాణములు మీ పరిజనులు కావలియును. మేము అనునిత్యము ఆచరించు జ్ఞానేంద్రియ విషయానుభవములన్నీను మీ పూజ కావలియును.
మేము ఈ శరీరముతో పొందు నిద్ర మీతో ఏకత్వమునందు సమాధి స్థితి కావలేను. మేము మా పాదములతో చేయు సంచారము మీకు చేయు ప్రదక్షిణము కావలేను. మా వాక్కులు మీ స్తుతులు కావలేను. మా ఇంత ఏళ్ళ తల్లి, మేము ఏది చేసినను అదంతయును మీ ఆరాధన కావలేను. అట్టి పవిత్రాత్ములుగా, పవిత్ర జీవులుగా మమ్ములను తయారు చేయమని వేడుకొనుచున్నాము తల్లి. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ అమ్మ అమృతవాణి విందాము. So now we all have arrived. It's all right. Now this place has been chosen because they said that there are lots of horrible people the other way around. Still we are having their problems. All right. See, you must know these are modern times. And modern times have lots of complications. सर्व मंडळी आली का? तर आधी इंग्लिशमध्ये सांगते आणि मग मी मराठीत सांगेन, कारण काय ह्या लोकांना अगदी काहीच समजत नाही, ते बरोबर नाही. In these modern times, a place which is supposed to be a holy place becomes the most unholy place. It's such a topsy-turvy condition these days. And when we are trying to establish something very fundamental, it's like a little seedling that has to come out of the stones. It has to fight lots of things, so we have to keep our brains intact and be sensible about everything and try to see what we can achieve through our patience and understanding. It's very important. Today I think is a very great day for all of us, because this place is the place of Virat, of Sri Vithala. It's the place where Sri Vithala appeared to a devoted son, and when he asked him that you better stand on a break, he stood there. And they say that he stood there waiting. Some people say that the statues that we see came out of the Mother Earth on this sand. And that's what Pundarikaksh carried, saying that these are the ones who came to see me and my parents. I was busy with them. So they are standing on the same brick which I threw. Now the whole story has to be taken in a very sensible way with a common sense in it. That God Himself is capable of all kinds of miracles.
we who are created by God are doing some things which look miraculous. Say, if you take about 100-year-old situation of this world, we can say that today we are seeing many things which could be miraculous. 100 years back, nobody could have thought that they could have all these arrangements done here in such a far-fetched places. But all these miracles come from the power of God. So, we are the creator of that wee bit, very wee bit of that miracle. So, all the miracles of God cannot be explained and should not be explained. They are beyond our minds. And to make people feel the presence of God, God can do anything. He can move into all the 3 dimensions and also in the 4th dimension. He can do whatever He feels like. That's what you have seen now in your every day-to-day life. How many miracles take place to all of you. And you can't understand how it works out. Even it works out on things which are not living. And people are quite amazed how these things happen. So we have to believe now, after seeing all this ourselves, that He is God. And He can do anything that He feels like. And we are nothing. We are nothing. There should be no rationality about it, of understanding God's miracles. How can it be? How could it be? You can't explain. Only when you achieve that state of mind, where you believe through your experiences that God is all powerful. It's very difficult. This concept is very difficult because we are limited people. We have limited powers. We cannot understand how God could be all powerful because we haven't got the capacity. So, this God, who is our creator, who is our preserver, the one who desired that we should exist, who is our existence itself, is an all-powerful God. All-powerful. He can do whatever He likes with you. He can create another world. He can destroy this world. It's only if He has to desire. My idea of coming to Pandapur for Shiva Puja was this, that Shiva represents the spirit. And the spirit is residing in all of you, in your hearts. The seat of Sadashiva is on top of your head, but is reflected in your heart. Now your brain is the Vittala. So to bring spirit to your brain means enlightenment of your brain. Enlightenment of your brain means the limited capacity of your brain has to become unlimited in its capacity to realize God. I will not use the word understand, but to realize God. How powerful He is.
how miraculous he is, how great he is. The another is that the brain of man can create, of course, out of the dead. But when the spirit comes into brain, then you create living things, living work of Kundalini. Even the dead start behaving like living because you touch the spirit in the dead. Like the nucleus inside every atom or a molecule has the spirit of that molecule. And if you become your spirit, we can say the brain of a molecule or an atom is like the nucleus, body of the nucleus. But the one that controls the nucleus is the spirit that resides within the nucleus. So now you have got the attention or the body, the whole body of the atom, then the nucleus, and inside the nucleus is the spirit. In the same way, we have this body, the attention of the body. And then we have the nucleus is the brain. And the spirit is in the heart. So the brain is controlled through the spirit. How? That around the heart there are 7 auras. Which can be multiplied into any number. 7 raised to power 1600, which are the ones which watch the 7 chakras raised to power 16,000, sorry. Now this spirit is watching through this aura. Watching, I am again saying watching. Through this aura. Can you sit down? Can you sit down? I think would be better. There's no need to bother once you have put it up. This aura is watching the behavior of your 7 centers in your brain. Is also watching all the nerves that are working in the brain. Watching again. But when you bring the spirit into your brain, then you go 2 steps ahead. Because when your Kundalini rises, she touches the Sadashiva, and Sadashiva informs the spirit. Informs in the sense reflects in the spirit. So that's the first state
where the watching auras start communicating to your different chakras in the brain and integrating it. But when you bring your spirit to your brain, this is the second state. Then you really become self-realized in the full way. In the full way. Because then yourself, that is the spirit, becomes your brain. Action is very dynamic. It opens then the fifth dimension in the human being. First, when you become realized, collectively conscious, and start raising the Kundalini, you cross the fourth dimension. But when your spirit comes into your brain, then you become the fifth dimension, means you become the doer. Our brain now, for example, says, all right, lift this thing up. So you touch it with your hand, you lift it up. You are the doer. But when the brain becomes the spirit is the doer. And when spirit is the doer, then you become a complete Shiva, self-realized. In that state, if you get angry, you are not attached. You are not an attached person to anything whatsoever. If you possess anything, you are not attached. You cannot attach, because spirit is detachment. It's complete detachment. You don't bother about any attachments whatsoever. Even for a second you are not attached. Now, I would say, to understand the detachment of spirit, we should study ourselves very well, clearly. How are we attached? We are attached, firstly, by our brain. Mostly by our brain. Because all our conditionings are in our brain, and all our ego is also in our brain. So all emotional attachments are through our brain, and all our egoistical attachments also are through our brain. That's why it is said that after realization one must try to practice the Shiva Tattva by practicing detachment. जरा मला शाल दे. तसं शिवाची फार थंड असणार सगळं. Now, how do you practice this detachment? सगळ्यांना इंग्लिश समजताय ना थोडं थोडं? Because we get attached to something, of course through our brain, but through our attention. So we try to do what we call Chitta Nirodh, is to control your attention. Where is it going? In the practice of Sahaja Yoga, if you have to rise higher, you have to improve your own instrument and not the instrument of others. This is one thing one should know, for definite. Now you just watch your attention, where is it going? Watch yourself. As soon as you start watching yourself, your attention, you will become more identified with your spirit. Because
If you have to watch your attention, you have to be your spirit, otherwise how will you watch it? So now see, where is your attention going? First, the attachment is in all gross ways to your body. So we see Shiva, there is no attachment to his body. He sleeps anywhere. He goes to the cemeteries and he sleeps there. Because he's not attached, he can never be caught up by any bhoots or anything, nothing of the kind. He's detached. The detachment is to be watched and seen through your own attachments. Now, because you are realized souls, not yet, the spirit has not come into your brain, of course, but still you are realized souls. So what you can do is at least to watch your attention, you can do that. You can watch your attention very clearly by seeing where your attention is going. And then controlling your attention also you can do. Very simple. To control your attention, you have to just remove your attention from this to that. Try to change your priorities. All this has to be done now, after realization, a complete detachment. So the body demands comfort. Try to make body uncomfortable a little bit. Try. What you think it to be comfortable, try to make it little uncomfortable. That's why people went to Himalayas. See, coming to this place itself has caused us a lot of problems. But going to Himalayas, you can imagine. So after realization, they used to take their body to Himalayas. All right, go through all this. Let's see how you act. So what you call the penance side starts now. In a way, it's a penance which you can do very easily because now you are realized souls. With enjoyment, little, try to make this body. For Shiva, it doesn't matter whether he is in a cemetery or in his own Kailasha or anywhere. Where is your attention is, you see. That your human attention is hopelessly bad. Very entangled nonsense it is. We did this because of this. There's an explanation. Or others have to give an explanation. No explanation is needed to be given or to be accepted or to be asked for. No explanation. To exist without explanation is the best way. In a simple Hindi language, jaise rakhahu taise hi rahu. Whichever way you keep me, I'll remain in that state. And I'll enjoy. Further in this poem, Kabira says, if you make me go on an elephant, means the royal conveyance, I'll go. If you make me walk, I'll walk. Jaise rakhahu taise hi rahu. So no reaction on that part. No reaction. First no explanation, no reaction. Now, second is about food. So that's the first seeking human beings had as animals. No attention on food. Whether you have salt or not, whether you have this or that,
No attention on food. Actually, you should not remember what you ate this morning. But we think as to what we are going to eat tomorrow. We consume food not for running this body, but for sort of a more satisfaction of tongue pleasures. Once you start understanding that pleasure is a sign of gross attention, any kind of pleasure is a very జై శ్రీ మాతాజీ. మనము ఈరోజు విన్నటువంటి అమ్మ అమృతవాణి 1984 ఫిబ్రవరి 29వ తేదీన పండరీపూర్లో జరిగినటువంటి మహాశివరాత్రి పూజ సందర్భంలో శ్రీమాతాజీ ఇచ్చిన ప్రవచనంలోది. దీని సారాంశాన్ని ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాము. ప్రస్తుత కాలంలో పవిత్ర క్షేత్రాలుగా భావించే ప్రదేశాలన్నీ అపవిత్రంగా తయారవుతున్నాయి. ఏదైనా మంచి విషయాన్ని స్థాపించాలనుకున్నప్పుడు దాన్ని సాధించడానికి ఎంతో ఓర్పుతో పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోగలిగే శక్తితో ఉండడం అవసరం. అది ఎలాంటిదంటే, ఒక విత్తనం రాళ్ల మధ్య నుండి మొలకెత్తవలసి వచ్చినప్పుడు ఎన్నో ఆటంకాలను దాటుకొని మొలకెత్తడం లాంటిది. ఈ రోజు ఈ పూజను మనము విరాట్ స్వరూపమైనటువంటి శ్రీ విఠల్ నివాసమైన ఈ పండరీపూర్లో జరుపుకోవడం చాలా శుభదినంగా భావిస్తున్నాను. శ్రీ విఠలుడు తన భక్తుడైనటువంటి పుండరీకాక్షునకు దర్శనమిచ్చి అతను ఆయన్ను ఒక ఇటుకపై నిలబడమని అభ్యర్థించగా ఆ భక్తుని కొరకు ఎదురు చూస్తూ శ్రీ విఠలుడు ఈ ప్రదేశంలో కొలువయ్యాడని చెప్తారు. భగవంతుని అద్భుతాలలో అతి చిన్న అద్భుతమే మన సృష్టి. భగవంతుని చమత్కారాలన్నీ వివరించలేము, విశదీకరించకూడదు. ఈ అద్భుతాలన్నీ మన మానవ మేధస్సుకు అతీతమైనవి. భగవంతునికి ఏది అసాధ్యం కాదు. ఆయన 3 డైమెన్షన్సే కాకుండా 4th డైమెన్షన్ లో కూడా ప్రయాణించగలడు. అంటే 3 పరిణామాల్లోనే కాకుండా 4వ పరిణామంలో కూడా ప్రయాణించగలడు. మన దైనందిక జీవితంలో ఎన్నో అద్భుతాలు, చమత్కారాలు జరగడం మనం చూస్తూ ఉంటాం. భగవత్ శక్తిని స్వానుభవంగా మాత్రమే తెలుసుకోగలం. ఆయన శక్తి గురించి తెలుసుకోవడం మనకు కష్టం. భగవంతుడే మన సృష్టికర్త, రక్షకుడు, మన ఉనికికి మూలము ఆయనే. ఆయన సర్వశక్తివంతుడు. సదాశివుడు ఆత్మకు ప్రతిరూపము. ఆత్మ మన హృదయంలో కొలువై ఉంటుంది. సదాశివుని పీఠం మన తలపై భాగాన అంటే మాడుపైన ఉంటుంది. ఆయన ప్రతిబింబమైనటువంటి ఆత్మ మన హృదయంలో ఉంటుంది. మీ మెదడు విఠలుడు కాబట్టి మీ ఆత్మ మెదడుకు రావడంతో మీ మెదడు ప్రకాశవంతం అవుతుంది.
మెదడు ప్రకాశవంతమైనప్పుడు పరిమితమైనటువంటి మీ మేధస్సు అపరిమితం అవుతుంది. ఆ స్థితిలో భగవంతుని గుర్తించగలిగే సామర్థ్యం మన మెదడు పొందుతుంది. మానవ మేధస్సు కేవలము నిర్జీవమైన వాటిని సృష్టించగలదు. అణువు లేక పరమాణువు న్యూక్లియస్ ని కలిగి ఉంటుంది. అదే దాని యొక్క ఆత్మ. మీ శరీరమే ఒక అణువు అయినప్పుడు దానిలోని ఆత్మే న్యూక్లియస్. మన మెదడు ఆత్మచే కంట్రోల్ చేయబడుతుంది. ఆత్మ చుట్టూ 7 కాంతి వలయాలు ఉంటాయి. మీ ఆత్మ మీ మెదడులోని 7 శక్తి కేంద్రాలను ఈ కాంతి వలయాల ద్వారా గమనిస్తూ ఉంటుంది. మీలో కుండలిని ఉత్థానం చెందినప్పుడు, ఆమె సదాశివునిలో విలీనమైనప్పుడు సదాశివుడు మీ ఆత్మలో ప్రతిబింబిస్తాడు. మొదటి దశలో ఆత్మ చుట్టూ ఉండి గమనిస్తూ ఉన్నటువంటి కాంతి వలయాలు మెదడులో ఉన్నటువంటి వివిధ శక్తి కేంద్రాలను అనుసంధానం చేసుకుంటూ ఏకీకృతం కావడం జరుగుతుంది. రెండవ దశలో మీ మెదడు మీ ఆత్మతో అనుసంధానించబడు అనుసంధానించబడడం జరుగుతుంది. ఈ స్థితిలో నిజమైనటువంటి సంపూర్ణ ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందడం జరుగుతుంది. ఈ స్థితిలో మీ మెదడు, మీ ఆత్మ, మీ మేధస్సు ఒకటే అవుతాయి. ఇదే ఆత్మగా మారినటువంటి స్థితి. ఈ క్రియ చాలా శక్తివంతమైనది. ఈ స్థితిలో అది మానవుల్లోని 5వ డైమెన్షన్ ను తెరుస్తుంది. మీరు ఆత్మసాక్షాత్కారం పొంది సామూహిక చేతన కలిగి కుండలిని ఉత్థానపరుచుకుంటే మీరు 4వ డైమెన్షన్ దాటగలరు. మీ మెదడు ఆత్మలో అనుసంధానించబడినప్పుడు ఆత్మ కర్త అవుతుంది. ఈ స్థితిలో మీరు పూర్తిగా శివతత్వం అవుతారు. ఆత్మ సాక్షాత్కారిగా అవుతారు. ఈ స్థితిలో బంధాలకు అతీతంగా ఉంటారు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన తరువాత బంధరాహిత్య స్థితి ద్వారా శివతత్వాన్ని పొందాలి. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన తరువాత బంధరాహిత్యాన్ని పొందడానికి కొంత తపస్సు చేయాల్సి ఉంటుంది. దానికి మీ శరీరాన్ని అవసరమైనటువంటి మేరకు కొంత అసౌకర్యానికి అలవాటు పడేటట్టు చేయాలి. దీనికి ఎవరికి ఏ విధమైనటువంటి సంజాయిషీలు, వివరణలు ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు. దీనిని సంత్ కబీరు చెప్పినటువంటి ఒక నానుడి ఈ విధంగా ఉంది. దీనికి జైసే రాఘవ్ తైసే హి రాహు అని. అంటే భగవంతుడు ఏ విధంగా నడిపిస్తే ఆ విధంగా ఉంటాను. ఎటువంటి ప్రతిస్పందనలు లేనటువంటి స్థితిలో ఉండడం మాట. దాన్ని ఇంకా ఈ విధంగా కూడా కబీర్ వివరించారండి. నన్ను ఒక ఏనుగుపై సవారీ చేయమంటే సవారీ చేస్తాను. ఏనుగుపై సవారీ చేయడం అంటే అది ఒక రాజ్యలాంఛనం. లేదా నీవు నన్ను నడిచి రమ్మంటే అలానే వస్తాను. అంటే భగవదేచ్ఛ ఎలా నడిపిస్తే ఆ విధంగా ఉంటాను అన్నమాట అర్థం. రెండవది, ఆహారంపై చిత్తం ఉంచొద్దు. ఆహారం దేహాన్ని నడిపించుకోవడానికి తీసుకోవాలి. అంతేగాని జిహ్వ యొక్క ఆనందం కోసం కాదు. ఆనందం అనేది కేవలము అంతర్గతమైన చిత్తానికి సంబంధించినది. దీనికి అతీతంగా ఆనందపడిపోవడం గాని, అలా అని దిగులుగా ఉండడం గాని ఉండవలసిన అవసరం లేదు. మీరు శివునిలాగా బంధరాహిత్యంతో ఉండాలి. ఈ విధంగా శ్రీమాతాజీ మనకి ఈ పాటలో చెప్పారండి. ప్రవచనంలో ఈ పాటలో మనము శ్రీమాతాజీ ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనానికి భావార్థం ఇది. జై శ్రీమాతాజీ. మనమంతా అమ్మకి 2 చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ అమ్మకి కృతజ్ఞతాభివందనాలు చెబుదాము. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, ధ్యాన ఫలాన్ని మీ పాద పద్మాలకు సమర్పించుకుంటున్నాం తల్లి. మా ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో మా వల్ల తెలిసి తెలియక ఏవైనా పొరపాట్లు జరిగి ఉంటే దయతో మన్నించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మా అందరిలో శివతత్వాన్ని సంపూర్ణంగా జాగృతం చేయండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, ఈరోజు మీరు మీ ప్రవచనం ద్వారా తెలియజేసినటువంటి జ్ఞానాన్ని మేము సంపూర్ణంగా ఆకలింపు చేసుకుని ఆచరించేటువంటి శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మా ప్రార్థనలన్నింటినీ అంగీకరించి మమ్మలను ఆశీర్వదించండి అమ్మా.
శ్రీమాతాజీ, మీకు మా అందరి యొక్క హృదయపూర్వకమైన అనంతమైన శత సహస్ర కోటి ప్రణామములు తల్లి. కలెక్టివ్ బంధన్. జై శ్రీమాతాజీ. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిసింది. తిరిగి రేపటి ప్రాతకాల ధ్యానంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాము. అందరికీ ఈరోజు శుభమయంగా మంగళమయంగా జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తున్నాము. కొద్దిసేపు అవకాశం ఉన్నవారు సహజ సంగీతాన్ని వింటూ ఇదే ధ్యాన స్థితిలో కొనసాగుదాము.
Thank you.